Like an oasis in the desert, the barren Kazakh steppe holds a secret, a pink lake, which locals want to include on a map of the country's sacred places to ensure its preservation. The water of Lake Kobeituz, which lies about 160 kilometres from the Kazakh capital, varies in colour, from a pale pink to a dark purple, depending on the time of day and the local weather. However, the lake does not always have this range of colours, as it turns pink once every several years, when the summer is especially hot. According to scientists, this rare, natural and short-lived phenomenon is due to the presence of a microalgae called Daneliella salina, which causes the water's striking colour due to a high salt concentration. A national hero, Bogdanbay Bater, who participated in the liberation of Kazakh land from Chinese conquerors in the 18th century, named the lake in honour of his grandson Kobe. And in the Kazakh language, Tuz means salt. The patriarch of one of the villages in the area, Kayrken Shakab, says how some traditions have not changed. Осында жайлау болған. Осы жайлауда сол кісінің атымен аталған. Енді осы көлдің қасиетіне келетін болсақ, мұнда өте емдік қасиет өте зор болған. Онда ата-бабаларымыз осында келіп, 7 күн осында түнеп, шатырларымен сол келіп, қойларын сойып, осында тамақтанып, ем қабылдаған. When Kazakhstan introduced restrictions to curb the coronavirus pandemic, closing most tourist attractions, Kobeituz was one of the rare exceptions that remained open to the public, as one local tourist explains. Biz отбасымызбен келдік, ауырғанбыз семьямызбен. Сосын осыны кеше ғана естідік, осындай жерде осындай не бар екен, соны көрейік деп, қалай болады екен деп келдік. However, soon after, authorities were forced to restrict access to the lake as the large number of tourists set off alarms, as experts warned of the consequences of this pilgrimage to the lake's delicate ecosystem. Visitors filled the surrounding area with litter, some even drove their cars into the water and damaged the lake bed, which could take up to 15 years to recover. During the summer, the press and social media saw advertisements from people who wanted to take advantage of the uncertainty created by the coronavirus to sell salt from the lake as a remedy for the disease. The authors of the scam claim that the mineral from Kobeituz is a cure for many evils, including COVID-19. For the salt's supposed benefits and healing properties, sellers asked online for up to 5,000 tenge, or about $12 per kilogram. Kazakhstan's Ministry of Ecology told FA that measures had been taken to guarantee the conservation of the lake and establish sustainable tourism, as ministry spokesperson Samal Ibrayeva points out. Әрине, ең біріншіден біз айыппұлдарды қатаңдатамыз. Себебі тек қана айыппұлдар арқылы біз осындай көлдерімізді, керемет әсем, тауларымызды, өзендерімізді сақтап қалуымыз керек. Біздің экология министрлігі ретінде біздің бірінші мақсат осы. Әрине, халыққа да демалу керек. Халықтың да осындай қиын-қыстау жағдайда біздің еліміз халық демалғылары келеді, таза ауада, өзен, көл жағасында. Бұл орайда біз халықты сәл сабыр танытып, мәдениет танытып. Nearby residents have called for the lake to be protected from large numbers of visitors and to preserve its delicate ecosystem. Sailal Chalkibayev, head of the local Department for Language Development, says. Sakraldı Kazakistan деген бағдарлама бойынша соған енгізіп, бұл жерде тек қана сол табиғи қалпында сакралдық киелі жер ретінде қалдыруды тапсырма беріп отыр. Елбасының, президенттің өзінің айтуы назарына ілікті. Сондықтан да бұндай жерлер меніңше болашаққа апаратын бәлен жыл бойы халыққа қызмет ету керек. To avoid further incidents at Kobeituz and other tourist destinations across the country, the authorities have proposed classes on environmental culture. The Ecology Ministry said that this year, Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev has called for a new subject to be taught in the country's schools, ecology. The need for this measure is corroborated by Nuria Bashirova, the director of the Velvet Season, a tourism company based in Nur-Sultan. И сейчас туристы осваивают эти уголки, однако, к сожалению, не всегда это идет на пользу этим природным уголкам.
потому что, к сожалению, культура отдыха в нашей стране не развита. Ну и самое главное, что нет инфраструктуры. Lake Kobeituz is undoubtedly a unique place on the Kazakh steppe, which is also suffering from the pandemic.